আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের কাশফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ব্লু অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ওয়াশ করে নিচ্ছি, পানি স্প্রেড করে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। লাইট গ্রিন কালার ইউজ করছি। খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গ্রিন ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। এই ডিজাইনটি আপনারা খুব সহজভাবে শাড়ি, পাঞ্জাবি বা যে কোনো ড্রেসে পেন্ট করতে পারবেন। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। কাশফুল পেন্ট করার জন্য হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।